Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muherere hose, twizere ko mumeze neza. Twongere ugaruka kuri wa mushinga tubaha updates after updates kuri construction, renovation, expansion, ibintu byose kuri stade Amahoro Stadium iri i Remera i Kigali mu Rwanda. Ubushize twari twagiye tubereka aho imirimo yo gusakara no gushyiramo intebe igeze. Uyu munsi turabereka aho imirimo yo gutunganya ikibuga igeze, gutunganya hasi mu kibuga aho bazajya bakinira, yaba ari football, yaba ari rugby ndetse n'indi bice bizabigeze ikiriya kibuga cyacu. Ariko mbere yuko tubabwira byinshi bizabigize kiriya kibuga hasi, tubanze dushimire abakunzi bacu kuri Rising Engineer baduhaye amakuru atandukanye kuri video yacu iheruka muri comments mwaduhaye. Mavericks Beats nk'ibisanzwe uri umuntu wacu rwose, ubaduhaye amakuru ukatubwira uko video wayibonye, turagushimiye. Ariko nubita JP Rwanda nawe reka tugushimire, wabuze uti abantu bazajya muri stade bicaye ntabwo ari 40 ni 45. Ibintu byatumye dukora ubushakashatsi twibaza ngo 45 watubwiye nawe wabikuye hehe. Hanyuma duza kubona abantu bita ngo ni stadiumdb.com bavuga ngo Amahoro Stadium target capacity 45,045 capacity before works 25. Ubwo ngira ngo hari wenda na amakuru nk'ayanga, ariko twebwe amakuru twabahaye twayakuye kuri Rwanda Housing Authority, ariyo irimo kubaki, ariyo ihagarariye u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda mu kubakisha ira stade Amahoro. Ubwo dufite 40, nawe watugiye 45, tunabanyana kuri stadiumdb.com, ariko amakuru ari official ni 40. Anyway, bya 40, bya 45 byose iyo stade irengeje 40 bita bishyira mu cyiciro cya mbere cya stade zakira imikino mpuzamahanga irwego rw'igikombe cy'isi. Turagushimira rero nawe kuri iyo comment waduhaye, kandi nagara waduhaye comment gusa, nawe comment bashimira, turabashimiye namwe. Reka rero tugere kuri comment twahawe n'umuntu witwa Usabwimana. Turagushimiye cyane, atubwiye ati kubigendanye n'ikibuga kizaba kimeze nka biriya tubona i Burayi bigezweho, kuko nacyo hari tapi bazashyiramo ubundi bayiteremo ubwatsi bwa hybrid bukuriremo iyo tapi, ikifasha iyo ubwatsi bwangiritse ntabwo ikibuga cyandura. Normally ikibuga kizaba kimeze nka biriya by'i Burayi. Urakoze cyane Usabwimana, tugushimire cyane ubwo aya makuru uduhaye. Avuga yuko hari hazajyamo tapi synthetique, ariko no iyo tapi bakayiteramo ubwatsi. Byatumye dushaka gukurikirana ngo tumenye ngo ubu ngubu imirimo yo gukorwa imezite, harimo harakorwa iki, kugira ni iki kirimo gukorwa kijyanisha kuri uwo mushinga twari turimo tuvuga. Ikigaragara cyo nuko urebye tapi already ubu ngubu yarahageze, sample yayo iri kuri stade, batangiye kwishyiramo. Ikibuga bakoze compaction, baratunganya neza, bakora leveling y'ahazaba hari ikibuga cy'umupira. Ubu rero tapi yahageze, bazanye sample ya tapi yahageze, barangije kuyipoza mu kibuga. Ona kari akantu karimo hariya gafite agaforme kameze nk'umusambi w'icyatsi kibisi, na agatapi synthetique bazanye mu gakarito hariya bakarambuyemo. Rero nk'uko umuvandimwe yarabivuze, niba hejuru bazateraho ubwatsi, ijuru ya tapi nabyo tuzabimenya. Ariko kugeza kuri iyi saha turimo tubona yuko ikibuga cyarangije gutunganywa hasi, barangije kukiringaniza bakoresheje laterite, butaka bwiza bukomeye, ahazajya ikibuga cy'imikino harangije gutunganywa ku buryo bageze no ku mwanya wo gushyiramo noneho wo gushyiramo ya tapi. Ubwo rero ni ukumenya byose, ntabwo hazajyamo ubu bwatsi dusanzwe tuzi tugiye tubona kuri andi stade yose, ni hajyamo n'ubwatsi bizaba icyo bise ngo ni hybrid. Ariko kugeza kuri isa ntabwo turabona ibimenyetso byo guhamya yuko azaba ari hybrid. Icyo turimo kubona cyo nuko imyiteguro irimo gukorwa igaragaza yuko atari ubwatsi
dusanzwe tumenyereye, bwa bundi buzamo imitsina, kameramo indabo n'ibindi, ukumva ngo hajemo ikinogo, ngo umukinnyi yakinnye, ngo yaguye, ngo haretsemo amazi, sinzi ngo imvura iraguye, ngo umukino ngo ubaye uhagaze kubera amazi ari menshi mu kibuga. Oya, ubu ikibuga kiratunganyije, bagihaye nivo zikenewe ku buryo nubwo imvura yagwa amazi ataba ikibazo mu kibuga. Ikindi nuko bwa bwatsi dusanzwe tumenyereye inahanga mu masitade yoroheje asanzwe atari bwo buzakoreshwa, kuko ikibuga kimaze gutunganywa, kimaze kuringanira, hagiyemo iriya tapi sentetike. Twamaze kubona yuko yaba ari tapi sentetike, ntabwo dufite amasitade yego hano mu Rwanda afite tapi sentetike. Mwarabibonye kuri stade mpuzamahanga ya Huye, turabona kuri stade regional ya Muhanga, ngira ngo na Nyamirambo kuri Pele Stadium ni tapi sentetike. Ariko noneho Amahoro Stadium, ndakubwiza ukuri, agiye kuba ikirezi cy'uyu mujyi, agiye kuba akarabo kuri mujyi wa Kigali. Ntabwo ari mu gihugu gusa, na East Africa yose na Afrika izaba ifite ikibuga mpuzamahanga cyiza, kubera yuko iriya tapi izaba igiyemo ikajyamo n'ubwo bwatsi umuvandimwe amaze kutubwira, bizaba ari ibintu bidasanzwe. Bizaba ari ikibuga kimeze nk'ibibuga by'i Burayi tujya tubona kuri ariya amasitade akomeye, ari amasitade ahambaye aberaho ibikombe cyangwa se aberaho amarushanwa, yego amarushanwa akomeye, ku buryo bizaba ari ibintu ubona bisobanutse rwose. Nawe ugera kuri stade ukahareba ukumva urishimye, ukumva uranezerewe. Ibyo ni ibintu rwose bitari kure cyane, kandi twatangiye kubona ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere ni uko tapi yo already igomba kuba irimo, kuko sample zaje kazanije kugera hehe muri stade Amahoro hasi mu kibuga. Nibuka yuko cya kibuga cyacu uko nabibabwiye kare, hazaba harimo ikibuga cya football cyangwa se umupira w'amaguru, ariko hazaba harimo ushobora kwakiramo n'imikino ya rugby. Hanze yaho hazaba hari ahashobora gukorerwa indi mikino ishobora gukorerwa muri stade, atletisme n'ibindi byo kunanura ingingo, abarundi babyita ngo ni ubunonozi bw'imitsi. Birumvikana bizaba rero stade yacu rwose ari akarabo gatatse uyu mujyi wa Kigali, ntabwo tubishidikanyaho. Bizaba ari ibintu bishimishije, twizere yuko namwe mwese mwiteguye kuko kuzaza gukora icyo bita kwinjoyinga, kuryoherwa, kwishimira ibyagezweho. Igihugu kirimo kiratera imbere, kirubaka ibikorwa remezo bishobora gufasha mu mikino, mu myidagaduro, kwakira ibirori bikomeye mpuzamahanga. Nuvuga ngo stade ifite ibihumbi birenga 40 ibishobora kwakira n'ibindi birori bikomeye b'urwego mpuzamahanga cyangwa se n'urwego rw'igihugu. Abantu bakajya muri stade bisanzuye, umuntu yicaye neza, yicaye ahantu hatwikiriye. Nibuka yuko muri stade buri ntebe izajya iba ari umwanya ubaze ukwawo, ntabwo ari nitwe tumenye byo kuza abantu babyigana yariga twicarane bra. Oya, intebe izajya ihari kandi ifite umwanya wayo. Iyi stade rero ivuguruye Amahoro izaba ari ikirezi gitatse u Rwanda, izaba ari ikirezi cy'umujyi wa Kigali. Urabona rero yuko imirimo irakomeje. Mushize naberetse turimo tureba aho imirimo yo gusakara igeze, turimo tureba imirimo yo gukora amasuku inyuma, ndavuga handi bakora imigongo. Mubona yuko barakomeje kuzenguruka stade aho bagomba kubikora hose, ariko kandi si ibyo gusa, aho bagomba gutera amarange ku nkuta byarakozwe, ibindi bikomeje gukorwa. Ibirahure murabona ko byagezemo. Ku ishansiye hari ibikoresho byinshi byiza bihagije, ku buryo nta rupture de stock ishobora kuba ahangaha. Sosiyete zirimo gukora ahangaha ubona ko zariteguye bihagije. Cyitwa igikoresho silver. Iri ni isomo dukwiye gufata n'izindi kampani zo mu Rwanda zikora ibintu by'ubwubatsi, ikintu cyitwa provisionnement y'ibikoresho. Ni ikintu bagomba kujya bitaho kuko bituma umushinga ugenda smoothly. Ndakeka ubu nta muntu ufite impungenge ngo ntabwo bazamitinga deadline bahawe cyangwa se itariki yo gusoza imirimo, kuko ibikoresho birahari, ari ibyubaka hanze, ari ibikora mu kibuga. Intebe nazo zirimo zirajyamo zitatse amabara meza y'ibendera ry'igihugu cyacu, idarapo ry'u Rwanda, ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, kandi bivanze neza. Turabashimiye ko dusoreza ahangaha uyu munsi, naho ubutaha
mukomeze muhane natwe no kuri Rising Engineer 2020 nakagaruka.